So integument is nothing but skin. So in general, you know, usage, integument is nothing but skin. So here the definition. The definition of integument is outermost protective covering of an animal body, the skin and its derivatives. So is integument. Okay, so that is the definition of the integument. మీకు కనబడుతుందా? Is it visible? The letters కనబడుతుందా అమ్మా మీకు ఇది? కనబడుతుంది సార్. ఓకే, రైట్. మ్యాటర్ కనబడుతుందా అని. ఓకే, because it is MS Word, there is a problem with the PowerPoint presentation. Anyway, so here the outermost protective covering of the animal body, the skin and its derivatives constitute the integument. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే స్కిన్ దానికి సంబంధించినటువంటి డెరివేటివ్స్ కలిపితే మనం ఇంటెగ్యుమెంట్ అని పిలవచ్చు. సో it also not only the derivatives are skin related. Wait. So here skin and derivatives. So it means not only skin, scales, horns, nails, hoofs, all those, but also skin also, it reaches up to the conjunctiva of eyes, the inside of the eyes అనమాట. సో ఇప్పుడు ఐలిడ్స్ కి లోపల వైపు ఉన్నదని మనం జనరల్ గా. సో అదొకటి. అండ్ it is continued the outer covering of the eye, that is conjunctiva. Okay, so and outer surface of eardrums. So that means the tympanum. Okay, karna beritva చెప్పుకుంటాం తెలుగు. సో ఆ టింఫానం యొక్క outer covering కూడా skin integument part. And it is directly continuous with the mucous epithelium of mouth లోపల ఉన్న మ్యూకస్ ఎపిథీలియం కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటెగ్యుమెంట్. నాస్ట్రిల్స్ లో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది నాస్ట్రిల్స్ కూడా దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటెగ్యుమెంట్. ఐలిడ్స్, ఓకే, కనుబొమ్మలు, ఓకే, అండ్ యూరినోజెనిటల్ ట్రాక్ట్స్ ఇన్సైడ్స్, ఐలిడ్స్ యొక్క లోపల వైపు, ఓకే, యూరినోజెనిటల్ డక్ట్స్ యొక్క ఇన్సైడ్ పార్ట్స్, ఓకే, ఆల్ దీస్. సో దే కాన్స్టిట్యూట్ ద ఇంటెగ్యుమెంట్. స్కిన్ అండ్ డెరివేటివ్స్ తో పాటు, సో కంజక్టివా ఆఫ్ ఐ, outer surface of tympanum, and mucous epithelium of mouth, rectum, okay, nostrils, eyelids, urinogenital ducts. So these are all continuation of the integument actually. Okay, so functions of integument. So what are the functions of integument? Let's see. So integument is generally considered as jack of all trades. Okay, so that means it performs almost many functions. So in that way, what does it mean jack of all trades? అంటే ఇప్పుడు వాడతామంటే అన్ని పనులు చేయగలిగితే దాన్ని జనరల్ గా బయట జనరల్ యూసేజ్ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ అనే ప్రావర్బ్ లాగా వాడతాం. సో యాజ్ ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, సో what are those? Let's see. So first one is protection. Simply the skin separates body from outer environment. Okay, so that is first important. And then it protects against mechanical chemical injuries. Okay, so mana inner parts gani leda subcutaneous area gani, so mechanical injuries nunchi protect చేస్తుంది integument. And its derivatives. Okay, derivatives such as scales, bony plates, fat, feathers, hairs, okay, reduce the force of injury. ఇవి ఏం చేస్తాయి?
స్కిన్ అంటే స్కిన్నే కాదు, దాని డెరివేటివ్స్ అనేవి సో మనకు ఫోర్స్ ఆఫ్ ఇంజురీ తగ్గిస్తాయి. ఓకే. అండ్ ఇట్ ప్రివెంట్ లాస్ ఆఫ్ బాడీ మాయిశ్చర్. స్కిన్ ఏం చేస్తుంది, బాడీ లోపల నుంచి వీలైనంత వరకు మాయిశ్చర్ని సో ముఖ్యంగా స్కేల్స్ అనేటువంటి, బోనీ ప్లేట్స్ అనేటువంటివి, ఓకే, ఫెదర్స్ కానీ హెయిర్ కానీ, ఓకే, దే ట్రై టు ప్రివెంట్ లాస్ ఆఫ్ బాడీ మాయిశ్చర్ ఆర్ వాటర్ అండ్ ప్రివెంట్ ఎంట్రీ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ microbes. So simple skin also prevent the entry of harmful bacteria or viruses, whatever it may be. Okay, so that is some kind of protection. And remember, peelage means so total body hair ni peelage antam. Plumage ni total feathers ni plumage antam. Okay, bristles ante so small hair. Okay, and spines ante mullu anamata. సో నెయిల్స్, గోర్లు, హూవ్స్, గిట్టలు, ఓకే, యాంట్లస్, ఓకే, జింకల్లో ఉండే కొమ్ములు, హార్న్స్, ఎద్దులు, ఆవులు, బఫెలోస్లు ఉండే హార్న్స్, సో ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ సో దే సర్వ్ ఫర్ అఫెన్స్ అండ్ డిఫెన్స్. ఓకే, అవి రక్షణకి, ఓకే, మరియు అవతలి యానిమల్ పైన అటాక్ చేయడానికి, సో ఇవన్నీ మనకి తోడ్పడతాయి. దే ఆర్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటెగ్మెంట్. అండ్ ప్రొటెక్టివ్ కలరేషన్. సో మనకు తెలుసు చాలా యానిమల్స్ అనేటువంటివి వాటి యొక్క సరౌండింగ్స్ని బట్టి కలర్ అనేటువంటి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ రకంగా స్కిన్ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్. స్కిన్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ పార్ట్ దట్ చేంజెస్ కలర్ సో దట్ ఇట్ కెన్ హైడ్ ఫ్రమ్ ది ది enemy or predator. So that is called camouflage. రైట్, సో camouflage అని కూడా పిలుస్తాం దాన్ని. అండ్ స్కిన్ పిగ్మెంట్స్ ప్రొటెక్ట్ అగెనిస్ట్ సోలార్ రేడియేషన్. సోలార్ రేడియేషన్లో సో హార్మ్ఫుల్ యూవి రేస్ అనేటువంటి, రైట్, సో వాటి నుంచి స్కిన్ పిగ్మెంట్స్ అనేటువంటి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, డిఎన్ఏ మ్యూటేట్ కాకుండా. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది ప్రొటెక్టివ్ ఫంక్షన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఇంటెగ్మెంట్ ఈజ్ లోకోమోషన్. So for example, fins are present in the fish. They are supported by so dermal or endodermal, um, fin rays and skin webs of frogs, turtles, and crocodiles. Okay, so వేళ్ళ మధ్య స్కిన్ వెబ్ అనేది ఉంటుంది. సో దీస్ టూ దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ స్విమ్మింగ్. అండ్ ఇన్ ఆంఫీబియా అండ్ ఆల్సో ఇన్ రెప్టీలియా సో లిజర్డ్ లో ఉంటాయి ముఖ్యంగా. సో హియర్ అధిసివ్ ప్యాడ్స్ అండ్ క్లాస్. ఓకే, క్లాస్ ఆమ్నియోడ్స్ అంటే అన్ని వస్తాయి. ఓకే, రైట్ ఫ్రమ్ ది రెప్టైల్స్ టు మమ్మీస్. సో గోర్లు లేదా పాయింటీ నెయిల్స్. ఓకే, సో దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది క్లైంబ్స్. ఓకే, సో క్లైంబ్ అంటే గోడలను పాకడానికి, ఎక్కడానికి. సో అదెసివ్ ప్యాడ్స్ అండ్ క్లాస్ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ ఫెదర్స్ ఆఫ్ వింగ్స్. Okay, tail of birds with wings and patagia, patagium of bats and flying lizards and mammals, flying lemurs, okay, flying squirrel, all those. Okay, all these are the so they are the derivatives or they are the part of the interaction. Okay, they help for flight. So these help for climbing and these help for swimming. So in that way, so these parts help for locomotion in respective animals. And dermal endoskeleton. Okay, in osteoderms, sorry, this is not endo. In osteoderms, placodermi, which are extincted, both are, and living sturgeon fishes, crocodiles, and turtles, bony dermal armor is present. That is made of, you know, uh,
the epidermis or dermis. Okay, so dermis అంటే ఏంటంటే second layer of the integument. Okay, so also protect narrow internal soft organs like brain. Okay, so turtles లోపల ఇది బోనీ ప్లేట్స్ ఉండడం వల్ల so brain is protected by this external bony plates. Okay, so in that way dermal exoskeleton ga they help. And secretion, so mucus glands in aquatic forms like fish, frog, uropygeal gland of birds, okay, which helpful for the preening. So preening is nothing but the so cleaning feathers with the help of the uropygeal gland. Uropygeal gland, uropygium means tail. Okay, so below the tail there is a gland called uropygeal gland, the preen gland. Okay, so you can also call it as preen gland. That's why as it helps for preening the feathers. So that's why that is called as preen gland. Okay, so that secretes an oil substance. Okay, so that oil helps for the cleaning or preening of the beak, with the help of beak and also the feathers. And sebaceous glands of mammals secret sebum that protect the hair, skin, uh, that makes skin healthy. And mammary glands which produce milk. Orders of scent glands. Orders are scent glands, so which attract the opposite animal. And tears from eye wash the eyeball, cleans the eyeball. Glands of ear canal, okay, produces earwax called cerumen. Okay, so that protect the ear. And another function of the integument is food storage. The blubber of whales, so that mainly store the excess food as blubber, which is a fatty layer, very very thick. And the subcutaneous fat of normal mammals and most of the vertebrates also acts as a storage food. And then temperature conservation. In homothermic animals like birds and particularly the mammals, the exoskeleton conserve body heat. Okay, it prevents, it doesn't allow to escape the heat from the body. బాడీలో జరిగే బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అయిన హీట్ అనేది అది బయటకి బయటకి వెళ్ళిపోకుండా, రేడియేట్ కాకుండా స్కిన్ ఇంటెగ్మెంట్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేయడం వల్ల బాడీ హీట్ అనేది మెయింటైన్ చేయబడుతుంది. అండ్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ది స్కిన్, ఓకే, సో అవుటర్ ఎన్విరాన్మెంట్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు స్వెట్ అనేది స్కిన్ ద్వారా వచ్చి సో మొత్తం శరీరాన్ని అంతా తడపడం వల్ల సో శరీరం అనేది చల్లబడుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ది స్వెటింగ్. అండ్ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ హీట్ ఆఫ్ బాడీ, స్కిన్ క్యాపిలరీ, జనరల్గా ఇది ఎలా జరుగుతుందట అంటే ఒకవేళ బాడీ యొక్క హీట్ బయటకు పంపించాలి, ఓవర్గా ఉంది అన్నప్పుడు స్కిన్ క్యాపిలరీస్ అనేటువంటి డైలేట్ అయింది. నెంబర్ 1. ఒకవేళ బాడీ హీట్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు ది స్కిన్ క్యాపిలరీస్ దే అండర్గో కాన్స్ట్రిక్షన్, ఓకే, అవి ముకులించిపోతాయి అన్నమాట. సో దానివల్ల ఆ యొక్క హీట్ అనేది సో బాడీలోనే ఉండిపోతుంది. ఒకవేళ అవసరం లేదనుకుంటే క్యాపిలరీస్ డైలేట్. ఓకే, ఎక్స్క్రిషన్. సో స్వెట్టింగ్ ద్వారా మనకి ఎక్సెస్ ఆఫ్ సాల్ట్స్, ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ లాస్ట్. గిల్స్ ద్వారా, ఇది ఫిషెస్ లో క్లోరైడ్ సెల్స్ ఉంటాయి గిల్స్ లో అని చెప్పాను ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అప్పుడు. సో విచ్ ఎక్స్క్రీట్ ది ఎక్సెస్ అయాన్స్. ఎక్డైసిస్ ఇన్ లిజర్డ్స్ అండ్ in squamates, which means
ఒఫీడియా అండ్ లెసర్టీలియా. ఓకే, అంటే పాములు, బల్లులు అనమాట. సెన్సేషన్ మనందరికి తెలుసు, ఇంటెగ్యుమెంట్ అనేది దానికి సెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ విత్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ ఆఫ్ యునో cranial and autonomous nerve endings. Okay, so the other sense organs sense touch, pain, pressure, moisture, heat, cold, and chemicals. Okay, so anyway, the skin helps for the sensation of the stimuli, different kind of stimuli. And the sexual selection. So brilliant color of skin, antlers of male deer, long tail of mm, long tail coverts of peacock, etc. So they help in sexual dimorphism and attraction of the opposite sex animal. Okay, so in that way, integument also play in sexual selection. అండ్ మిస్లీనియన్ చూసినట్టయితే అంటే ఇక చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ ఏంటి అంటే, సో 7-dehydro కొలెస్ట్రాల్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు విటమిన్ డి. సో ఇన్ ది సబ్క్యూటేనియస్ లేయర్, ఓకే, బై ది యునో సన్లైట్ ఆర్ సోలార్ రేడియేషన్. ఓకే, సో దట్ కన్వర్ట్స్ cholesterol into vitamin D or 7-dehydro cholesterol. So vitamin D, that is one. And in some animals like frogs and kangaroo, like metatherian. Okay, so they need brood pouches, or they contain brood pouches at the thoracic region. In frogs, sometimes these brood pouches present on the dorsal region, okay, which carry the eggs and uh, uh, smaller larvae. Okay, so and in human being and many vertebrates, so the nasal passage prevent the entry of dirt and other microbes. Okay, so and the respiration. See, skin is the respiratory surface in amphibia or frog. Okay, so yeah, skin absorbs only certain oils, ointments, iodine. So, and also beneficial sunrays. Skin అనేది so selectively, which are very useful to body. Okay, so like in the some oils, some ointments which we use as a therapy, and iodine is also absorbed, and beneficial sunrise also absorbed by the uh, integumentary functions. And also some fishes and frogs secrete some special enzymes. So then basic structure of integument. So integument అంటే ఏంటి ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూద్దాం. So here there are two layers in the skin. One is epidermis. ఈ పార్ట్ను మనం ఎపిడర్మిస్ అంటాం. ఓకే, సో ద రిమైనింగ్ పార్ట్ ఈస్ ఇది డెర్మిస్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా. ఓకే, so that is the structure. And in the epidermis there are again two layers. One is the outer many layered stratum corneum, and the next one is malphizial layer. Okay, so this is stratum germinatum or germinatum, and this is dermis, so which contains blood capillaries, nerve endings, all those. So that is the common structure. See,
బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇంటెగ్యుమెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. సో ఇంటెగ్యుమెంట్ లో రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా, రెండు లేయర్స్ ఉన్నాయి. అవుటర్ లేయర్ ని ఎపిడెర్మిస్ అంటాం, ఇన్నర్ లేయర్ ని డెర్మిస్ అంటాం. హియర్ ఎపిడెర్మిస్ లో మళ్ళీ రెండు లేయర్స్ ఉన్నాయి. దీనిలో అవుటర్ స్ట్రేటమ్ కార్నియం అండ్ ఇన్నర్ మాల్ఫిజియన్ లేయర్. ఓకే, సో డెర్మిస్ అనేది మొత్తం ఒకటే లేయర్. దీనిలోనే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్, స్మాల్ మజిల్స్, ఓకే, సో నర్వ్ ఎండింగ్స్ అనేటువంటి డెర్మిస్ లో ఉంటాయి. సో ఎపిడెర్మిస్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ స్ట్రాటిఫైడ్ epithelium. So it is a thin layer. Its outermost part is called stratum corneum. సో ఇది ఇక్కడ మీకు ఏదైతే కనిపిస్తుందో స్ట్రేటమ్ కార్నియం. ఇది కొంచెం ఇది అర్థమైతే, అంటే దీని బేస్ మీద ఒక క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అడుగుతారు ఖచ్చితంగా జేఎల్లో. దీని నుంచి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఒకసారి అడిగిండు. ఓకే, సో ఈసారి కూడా అడగచ్చు. ఓకే, దెన్ stratum epidermis is a epidermis is stratified epithelium made layer. So it is thin. Its outermost part is called stratum corneum. So many so what is stratum corneum? ఇది ఒక్కటి గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మన బాడీలో పార్ట్ అయినప్పుడు కూడా కంప్లీట్లీ డెడ్ పార్ట్ ఏంటి అంటే స్ట్రేటమ్ కార్నియం. అది దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ ఈస్ హార్నీ. సో ఒక రకంగా హార్నీగా ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ కెరాటిన్. ద సెల్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ కెరాటిన్. సో ఇట్ సెల్స్ అక్యుములేట్ కెరాటిన్, రైట్? సో ఇట్ గివ్స్ మెకానికల్ ప్రొటెక్షన్. అదే తెలుసు. సో సెకండ్ వన్ ఈస్ మాల్ఫిజియన్ లేయర్ ఆర్ స్ట్రేటమ్ జెర్మినేటర్. స్ట్రేటమ్ కార్నియం, స్ట్రేటమ్ జెర్మినేటర్. చూడండి, మనకి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. సో దిస్ is stratum corneum which is completely dead cells which are keratinized. సో సెకండ్ లేయర్ ఇదంతా ఏంటి అంటే మాల్ఫిజియన్ లేయర్. ఓకే, సో ఇది రెండు కలిస్తే ఎపిడెర్మిస్. ఎపిడెర్మిస్ లో మనకు సో వన్ ఈజ్ స్ట్రేటమ్ కార్నియం, స్ట్రేటమ్ మాల్ఫిజియన్. ఓకే, సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ సింగిల్ రో ఆఫ్ లివింగ్ కాలమ్నార్ సెల్స్. ఒకటే పొర. ఇది మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది డెర్మిస్ బై బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్. ఓకే, దాని కింద ఒక బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉంటుంది. మనకు టిష్యూస్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేను. సో ఖచ్చితంగా ఎనీ ఎపిథీలియంకి ఒక బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్ అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. దీనికి కూడా ఒక బేస్మెంట్ మెంబ్రేన్తో సెపరేట్ చేయబడుతుంది డెర్మిస్తో. కింద ఉన్నదానికి మాల్ఫిజియన్ లేయర్, both of them are separated by a basement membrane. So these cells actively divide and produce new layer of, ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పింది ఏంటి, అప్పర్ లేయర్ అనేది
ఇది స్ట్రేటమ్ కార్నియం అనేది ఎప్పుడు ఈ సెల్స్ రాలిపోతుంటాయి ఎవ్రీడే. సో ఆ సెల్స్ ని రీప్లేస్ చేయడానికి ఈ మాల్ఫీజియన్ లేయర్ అనేది ఇక్కడ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దే విల్ గ్రాడ్యువల్లీ కార్నిఫైడ్ అండ్ దే విల్ ఫార్మ్ దీస్ ది అవుటర్ స్ట్రేటమ్ కార్నియం. ఓకే, సో అది ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ గా స్ట్రేటమ్ కార్నియం ను ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి లేయరే మాల్ఫీజియన్ లేయర్. సో the cells of Malpighian layer, they actively divide and form new stratum corneum. So then, yeah. So in aquatic forms, the Malpighian layer is thin and rich in mucus glands in aquatic forms. So in land forms, అంటే భూమి మీద ఉండే vertebrates లో, so it is thicker. Okay, so it is thin. Right. Here, an important point: scales, feathers, hairs, nails, claws, horns, and enamel of teeth are derived from the Malpighian layer. ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్గా సో దే ఆర్ derived from the Malpighian layer. అంటే ఏంటి? ఎపిడర్మిస్ యొక్క సో ఇన్నర్ లేయర్ ఈజ్ Malpighian లేయర్. ఓకే, సో స్ట్రేటమ్ జెర్మిని వేటమ్ అని కూడా పిలుస్తున్నారు. సో ఇంటెగ్యుమెంట్ లో రెండో పార్ట్ ఏంటి అంటే డెర్మిస్, దాన్నే కొరియాన్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ స్కిన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ థిక్. సో ఇక్కడ నుంచి పడితే ఇదంతా కూడా డెర్మిస్ అన్నమాట. తెలుగులో అంతఃచర్మము అంటాం. ఓకే, సో ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ స్కిన్, సో ఇట్ ఈస్ థిక్కర్. చూడండి, ఎపిడెర్మిస్ ఇంత ఉంది, డెర్మిస్ ఇంత, ఇట్ ఈస్ వెరీ థిక్కర్. సో మేడ్ ఆఫ్ ఫైబ్రస్ కనెక్టివ్ టిష్యూ, contains many blood capillaries and lymph vessels. ఓకే, ఈ ఏరియాలోనే లింఫ్ వెసల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనేవి ఉంటాయి. సో నర్వ్ ఫైబర్స్, ఎలాస్టిక్ ఫైబర్స్, సో ఎట్సెట్రా ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ డెర్మిస్ లేయర్ ఆఫ్ ది ఇంటెగ్యుమెంట్. పిగ్మెంట్ సెల్స్ ఆర్ మెలనోసైట్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ, ఇది ఇంత ముందు అడిగిన క్వశ్చన్. So pigment cells or melanocytes are mostly present in ఎపిడెర్మిసా, డెర్మిసా, ఎండోడెర్మిసా అనేది తొమ్మిది అడిగిన క్వశ్చన్. సో డెర్మిస్ లో ఉంటాయి. సో ఆల్తో సమ్ టైమ్స్ పిగ్మెంట్ గ్రాన్యూల్స్ ఆర్ ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ ఎపిడెర్మిస్. ఓకే, అంటే పిగ్మెంట్ గ్రాన్యూల్స్ ఎపిడెర్మిస్ లో ఉంటాయని కాదు, బట్ పిగ్మెంట్ గ్రాన్యూల్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద డెర్మిస్. ఓకే, దే ఆర్ dermal origin pigment cells. Yeah, fat may accumulate as reservoir food in adipose cells of dermis. Okay, so adipose cells of dermis లో ఫ్యాట్ అనేది స్టోర్ చేయబడుతుంది. సో నౌ లెట్స్ సీ డెరివేటివ్స్ ఆఫ్ ఇంటెగ్యుమెంట్. సో can we divide it into two types? So one is epidermal derivatives. So what are epidermal derivatives? Let's see. Epidermal glands, epidermal scales, epidermal spoots, beaks, horns, so nails,
epidermal nails, epidermal feathers, epidermal hairs. All these are the derivatives of epidermis. So here, yeah, so dermal derivatives లో కూడా సేమ్ ఉంటాయి, but they are dermal derivatives. So bony or dermal scales, plates or scutes, okay, fin rays, చేపల యొక్క fin rays, antlers of deer, so etc. are the so dermal derivatives. ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ చూడండి. So this is thinner outermost layer. Okay, this is Korean or dermis, so which is producing the bony dermal scales. Okay, and okay, okay, osteoderms వస్తాయి. సో హియర్ ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్ అనమాట. ఇవి ఎందులో ఉంటాయి అంటే, సో మెయిన్లీ రెప్టైల్స్ అండ్ బర్డ్స్ లో ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్ అని. అండ్ యా, సో దీస్ ఆర్ ది బోనీ డెర్మల్ స్కేల్స్ ఇవి. ఓకే, సో లిజర్డ్స్ లో బోనీ డెర్మల్ స్కేల్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి, అంటే లోపలి పొర నుంచి ఫామ్ అయిన. క్రొకడీలియన్స్ లోపల ఎపిడర్మల్ ప్లేట్స్ ఎపిడర్మిస్ నుంచి ఫామ్ అయిన అనమాట. సో ఇవేమో పైన ఏమో బోనీ డెర్మల్ ప్లేట్స్, సో హార్న్ ఎపిడర్మల్ ప్లేట్స్ సో మాత్రం ఎపిడర్మిస్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి క్రొకడైల్స్ లో. సో ఫార్మ్డ్ బై ది సో మాల్ఫిజియన్ లేయర్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్. సో ఎపిడర్మిస్ యొక్క రెండో పొర నుంచి ఎపిడర్మల్ గ్లాండ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. దే ఈవెన్ రీచ్ డెర్మిస్, కొన్నిసార్లు అవి డెర్మిస్ వరకు కూడా చొచ్చుకుపోతాయి. దే మే బి యూనిసెల్యులార్ ఆర్ మల్టీసెల్యులార్ ఆర్ ట్యూబులార్ ఆర్ అల్వియోలార్ అని ఇంకో రకం ఉంటాయి. ఓకే, ఆర్ బ్రాంచ్డ్. సో ఎపిడర్మల్ గ్లాండ్స్ అనేటువంటి అవి యూనిసెల్యులార్ అయి ఉండొచ్చు, మల్టీసెల్యులార్ అయి ఉండొచ్చు. సో దే మే బి యూనిసెల్యులార్, multicellular, tubular, alveolar, okay, branched, etc. Mostly they are lined by cuboidal cells. The gland cells అనేటువంటివి cuboidal cells తో అవి లైన్ అయి ఉంటాయి. ఒక నిమిషం ఆ డయాగ్రామ్ చూపిద్దాం. సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ చూడండి. సో అవి ఇక్కడ మల్టీ సెల్యులర్ గ్లాండ్స్ అవి. సో దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్. సో హియర్ and their cells are either cuboidal or columnar cells. So there are 9 type of glands are there, epidermal glands are there. Mucus glands, poison glands, okay, luminescent glands of epidermis, uropygeal gland of epidermis, femoral glands, sweat glands, sebaceous glands, scent glands. Okay, so and mammary glands. So these are the some important 9 epidermal glands. Okay, let's see. ఒక్కొక్క దాని గురించి చూపిస్తాం. సో జనరల్ గా మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ ఏం చేస్తాయి, మ్యూసిన్ ని సీక్రెట్ చేస్తాయి. సో అవి ఈ మ్యూసిన్ అనేది వాటర్ తో టచ్ అయినప్పుడు
that will become sticky. So makes skin moist and slippery. Mainly amphibial ఉంటాయి and fish లో ఉంటాయి. So they protect from bacteria or microorganisms. So they are abundant in amphibians. Mucus glands and skin పైన. సో ఇవి యూనిసెల్యులర్ కావచ్చు, మల్టీసెల్యులర్ కావచ్చు. And then poison glands. So fishes and amphibians, they contain these poison glands, okay, on their skin. So these are poison glands are, they're nothing but the modified multicellular cutaneous or epidermal glands. సో వీటి నెంబర్ అనేది మ్యూకస్, ఇందాక చెప్పిన మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ గా తక్కువగా ఉంటుంది. ఫ్రాగ్ అండ్ టోడ్స్ లో వాటిని మనం పారోటిడ్ గ్లాండ్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో మనకు డ్యూఫోలో ఉంటుంది, దాని డార్సల్ రీజియన్ లో ఉంటుంది. అండ్ దేర్ యాక్షన్ ఆన్ ప్రే ఈస్, ఈ పారోటిడ్ గ్లాండ్స్ లేదా పాయిజన్ గ్లాండ్స్ యొక్క యాక్షన్ దాన్ని అది తినేదానిపైన లేదా వాటి యొక్క ప్రిడేట్స్ పైన ఎట్లా ఉంటుంది అంటే బిట్టర్ గా ఉంటుంది. సో అది టచ్ అయితే ఇరిటేటింగ్ గా ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ అది ఆ ప్రేకి డేంజర్ అంటే హార్మ్ఫుల్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్కలైడ్ లైక్ డిజిటాల్. ఆల్కలైడ్ అంటే కెమికల్లీ పాయిజన్ గ్లాండ్ యొక్క సీక్రెషన్ ఆల్కలైడ్ అని, లైక్ డిజిటాలిస్ మార్జినాలిస్ నుంచి వచ్చేటువంటి డిజిటాలిన్. ఓకే, డిజిటల్ ఆల్కలైడ్ లాంటిది అనమాట పాయిజన్ గ్లాండ్స్. అండ్ దెన్ ల్యూమినిసెంట్ గ్లాండ్స్ అనగానే మనకు సో లైట్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో హియర్ డీప్ సీ ల్యూమినస్ హీలియాస్ ఫిషెస్ సర్వ్ యాజ్ లైట్ ఎమిటింగ్ ఆర్గన్స్. ఓకే, సో ప్రస్తుతానికి రీసెర్చ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఎనీవే. సో హియర్ luminescent glands also known as, they are called photophores. Okay, so deep sea luminous stereast fishes serve as light emitting organs. So anyway, its structure, luminescent gland structure. So it has outer mucous cells, okay, which acts as magnifying cells. Okay, lower luminous cells అంటే ఏంటి? luminous cells అంటే they emit light surrounded by so reflecting pigment cells. ఓకేనా? సో ఫోటోఫోర్స్ లేదా ల్యూమినిసెంట్ గ్లాండ్స్ అనేటువంటి అవి ఎపిడర్మల్ గ్లాండ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది malphizian layer. Okay, so here they contain 3 rows of cells, సో కాల్డ్ ఫోటోఫోర్స్ అనేటువంటి అవుటర్ మ్యూకస్ సెల్స్ అనేటువంటివి అవి ఏం కలిగి ఉంటాయి అంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. లోయర్ ల్యూమినస్ సెల్స్ అంటే అవి దే ఆర్ సరౌండెడ్ బై రిఫ్లెక్టింగ్ పిగ్మెంట్ సెల్స్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్టర్ is made of guanine crystals. Okay, these lights attract prey. సో ల్యూమినిసెంట్ గ్లాండ్స్ అనేటువంటివి డీప్ సీ టీలియాస్ ఫిషెస్ లో ఉంటాయి. అందులో మెయిన్ గా 2 లేయర్స్ ఆఫ్ సెల్స్, అవుటర్ మ్యూకస్ సెల్స్ ఏమో మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. లోయర్ ల్యూమినస్ సెల్స్ అనేటువంటి లైట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. దే ఆర్ సరౌండెడ్ బై రిఫ్లెక్టింగ్ పిగ్మెంట్ సెల్స్. సో అవి ఇంకా బ్రైట్నెస్ క్రియేట్ చేసే సెల్స్ కూడా వాటిని కవర్ చేస్తూ ఉంటాయి ల్యూమినస్ సెల్స్. ఓకే, సో రిఫ్లెక్టర్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ guanine crystals. ఓకే, సో దిస్ లైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైట్ సముద్రం లోపల, ఓషన్ లోపల ప్రేస్ అనేటువంటి అక్కడ ఏదో లైట్ ఉందని చెప్పి అక్కడికి దే ఆర్ అట్రాక్టెడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఎపిడర్మల్ గ్లాండ్. అండ్ యూరోపైజల్ గ్లాండ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బర్డ్స్. ఇట్ సీక్రెట్స్ ఆయిల్. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది క్లీనింగ్ ది ఆర్ preening ది ఫెదర్స్ అండ్ బీక్. ఫీమోరల్ గ్లాండ్స్ ఇది కొత్తది మనకి. సో ఇవి జనరల్ గా మేల్ లిజర్డ్స్ లో ఉంటాయి. సో థై యొక్క వెంట్రల్ పార్ట్, తొడ యొక్క వెంట్రల్ పార్ట్ లో సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్. సో 12 to 18 ఫీమోరల్ పోర్స్. ఓకే, సో ఈ థై మీద
సో నీ నుంచి క్లోయకల్ అపర్చర్ వరకు 12 to 18 ఫీమోరల్ పోర్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. దేర్ స్టిక్కీ సీక్రిషన్, ఫీమోరల్ గ్లాండ్ యొక్క స్టిక్కీ సీక్రిషన్ hardens in air to form temporary tiny spines to hold the female during copulation. ఓకే, సో ఫీమోరల్ గ్లాండ్స్ అంటే లిజర్డ్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, దాదాపు మోకాల నుంచి మొదలు పెడితే ఆల్మోస్ట్ క్లోయకా వరకు దే ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో అవి 12 to 18 ఫీమోరల్ పోర్స్ ద్వారా ఓపెన్ అవుతాయి బయటకి. సో ఈ ఫీమోరల్ గ్లాండ్స్ యొక్క దాని హెయిర్ కి టచ్ అయినప్పుడు అది హార్డ్ అవుతుంది. ఫామ్ టెంపరీ టైనీ స్పైన్స్ గా మాడిఫై అవుతాయి. అది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే టు హోల్డ్ ద ఫీమేల్ డ్యూరింగ్ పాపులేషన్. ఓకేనా, సో సింపుల్. ఫీమోరల్ గ్లాండ్స్ లిజర్డ్స్ లో ఉంటాయి, గుర్తుంచుకోండి. స్వెట్ గ్లాండ్స్, వీటికి ఇంకొక పేరు సూడోరిఫెరస్ గ్లాండ్స్. దే ఆర్ ది దే ఆర్ ప్రెసెంట్, దే ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫీచర్ ఆఫ్ మమ్మేల్స్. ఓకే, ఇవేంటి అంటే స్లెండర్ కాయిల్డ్ ట్యూబ్ డీప్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ డెర్మిస్ అండ్ ఓపెన్ ఆన్ స్కిన్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. స్వెట్ గ్లాండ్స్ చూడండి, దిస్ ఇస్ స్వెట్ గ్లాండ్. ఓకే, సో ఇది ఎపిడర్మలే, కానీ డెర్మిస్ లోపలికి కాయిల్డ్ గా చొచ్చుకుపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో బయటకి ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది. స్వెట్ గ్లాండ్స్, యా. సో slender coiled tubes deep embedded in dermis and open on skin surface. Urea and excess salts are eliminated by the sweat glands in the form of sweat. Water evaporated to cool body, that is called perspiration. Okay, so absent in spiny, scaly anteaters, sirenians, and cetaceans. సో ఇన్ క్యాట్స్ అండ్ మైస్ ఓన్లీ ఆన్ ఒకటి ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఓన్లీ ప్రెసెంట్. ఇప్పుడు స్వెట్ గ్లాండ్స్ అనేటువంటివి క్యాట్స్ అండ్ మైస్ లోపల ఫుట్ యొక్క సోల్స్ పైనే ఉంటాయి. ర్యాబిట్స్ లో ఓన్లీ లిప్స్ పైన మాత్రమే ఉంటాయి. రూమినెంట్స్ లో ముట్టె, స్నౌట్ అండ్ బిట్వీన్ టోస్. ఓకే, సో కాలి వేళ్ళ మధ్యలో మరియు స్నౌట్ లో మాత్రమే ఈ యొక్క స్వెట్ గ్లాండ్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. అండ్ దెన్ సైడ్స్ ఆఫ్ హెడ్. ఓకే, సో బ్యాట్స్ లో హెడ్ కి లేటరల్ పార్ట్స్ లో ఉంటుంది. హిప్పోకి అయితే ఇయర్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే, మెయిల్ జైట్, కంగారు అండ్ హిప్పో సీక్రెట్, ఇది గుర్తుంచుకోండి, రెడ్ కలర్ స్వెట్. ఏంటి అవి? ఓకే, సో దెన్ ciliary glands of eyelashes and along margins of eyelids are modified sweat glands. Okay, so that is about sweat glands. And sebaceous glands. Okay, they open into hair follicles of skin. అవి స్కిన్ యొక్క హెయిర్ ఫాలికల్ లోకి అవి ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకే, సో అండ్ దీస్ ఆర్ బ్రాంచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్. ద సీక్రెట్ సీబమ్, an oily substance. Okay, so keeps skin, hair soft and greasy and also waterproof.
Sometimes it may give glistening appearance also in the body. Okay, so that is uh, sebaceous gland secreting sebum that makes hair, skin soft and greasy, waterproof and glistening. So sebaceous glands are absent in pangolin, Sirenia and Cetacea. And then ceruminous glands of external ear are modified into ceruminous glands of external ear are modified sebaceous gland. ఎక్కడ ఉంటాయి ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ టింఫానం వరకు ఇవి ఉంటాయి ఓకే సో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ మాడిఫైడ్ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ అండ్ సేమ్ ఐలో మెబూమిన్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ఐలిడ్స్ ఆల్సో మాడిఫైడ్ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోండి అండ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సెంట్ గ్లాండ్స్ దీస్ ఆర్ ఐదర్ మాడిఫైడ్ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ ఆర్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఓకే సెంట్ గ్లాండ్స్ అనేటువంటివి అవి మాడిఫైడ్ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ అని ఉండొచ్చు లేదా స్వెట్ గ్లాండ్స్ అని ఉండొచ్చు ఇక్కడ చూడండి దేర్ సీక్రిషన్ అట్రాక్ట్ ఆపోజిట్ సెక్స్ అండ్ రిపెల్ ఎనిమీ ఓకేనా సెంట్ గ్లాండ్స్ అనేటువంటి మమ్మేల్స్ లో కంపల్సరీ ఉంటాయి ఆల్ మమ్మేల్స్ లో ఓకే సో దేర్ సీక్రిషన్ అట్రాక్ట్ ద ఆపోజిట్ సెక్స్ అండ్ రిపెల్ ఎనిమీ ఓకే ప్రిడేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అవి కొంచెం బ్యాడ్ స్మెల్ లాగా అనిపిస్తుంది సేమ్ ఆపోజిట్ సెక్స్ అయితే అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది స్మెల్ సో ఎనీవే గోట్ రైనో అండ్ హార్స్ లో కాలి వేళ్ల మధ్య సెంట్ గ్లాండ్స్ ఉంటాయి గుర్తుంచుకో ఓకే డీర్స్ లో ఐస్ దగ్గరలో హెడ్ పైన సెంట్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ మస్క్ డీర్ నావెల్ ఆర్ అబ్డామిన్ సో అబ్డామిన్ యొక్క నావెల్ పైన అండ్ దెన్ కంగారు ర్యాట్ డైపోడోమిస్ ఓకే సో దానిలో వీపు యొక్క మధ్య భాగం లోపల సో దీస్ scent glands are present and skunks many carnivores and rodents okay so వీటి లోపల around the anus so the scent glands are present sir excuse me sir skunks and ఏంటి sir skunks and meaning skunks a kind of mammal అన్నది దాన్ని నీకు ఫోటో పెడతాను మన దగ్గర ఐ డోంట్ థింక్ ఒక్క నిమిషం సర్చ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కైండ్ ఆఫ్ స్క్విరల్ టైప్ ఉంటుందమ్మా కొంచెం కలర్ఫుల్ స్క్విరల్ టైప్ ఉంటుంది కొంచెం ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే హెర్పెస్టిస్ లాగా ఉంటుంది అంటే ఇట్లా హెర్పెస్టిస్ అంటే ముంగిస ఉంటుంది కదా ముంగిస లాంటి యానిమల్ అమ్మా స్కంక్స్ అంటే కాకపోతే కొంచెం తోకకు హెయిర్ అది ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది రైట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ మమ్మల్ లుక్స్ లైక్ కొంచెం ఉడతకి ముంగిసకి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది బట్ కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది స్మాల్ అనిమల్ నాట్ బిగ్గర్ ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ స్కంక్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఉన్నాం మనం scent glands yeah so skunks and many carnivores and rodents around anus the scent glands are present so they play an important role in attracting opposite animal for the mating and then these are the mammary glands these are we all know mammary glands an important feature of mammals
అయితే ఒక పాయింట్ ఏమి ఇచ్చిందంటే, ఒక నిమిషం, యా, సో ఇక్కడ నేను ఇది రాశాను చూడండి. సో దీస్ ఆర్ మాడిఫైడ్ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ అని ఇచ్చాను. సో ఇది ఒక స్టాండర్డ్ బుక్, అంటే కోట్పాల్ బుక్ లో సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ మాడిఫికేషన్ ఈస్ మమ్మరీ గ్లాండ్ అని కోట్పాల్ బుక్, అది మంచి టాప్ బుక్. బట్ మన ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్ లో అండ్ డిగ్రీ బుక్ లో మాకు ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చాడు అంటే స్వెట్ గ్లాండ్ అని ఇచ్చాడు. సో నాకు ఒక్కసారి నెక్స్ట్ క్లాస్లో గుర్తు చేయండి, ఇది నేను కన్ఫర్మ్ చేస్తాను. నేను మర్చిపోతుంటాను జనరల్గా, ఒక్కసారి గుర్తు చేయండి. నేను ఇంకా వేరే ఏదన్నా బెటర్ ఆథర్ ని చూసి నేను చెప్తాను ఇది. ఓకే, సో ఎనీవే అది గుర్తుంచుకోండి, రైట్. సో ఇన్ మోనోట్రీమ్స్ ప్రైమేట్స్, సో ది మమ్మరీ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బోత్ సెక్సెస్. అంటే అర్థమైందంటే దీని మీనింగ్ యాక్చువల్గా. సో ఇన్ మోస్ట్ మమ్మల్స్ ఓన్లీ ఫీమేల్స్ possess, okay, but in monotremes, the prototherians and primates like human being, chimpanzee, gorilla, monkey, all those, so both male and female contain the mammary glands, okay. So and then yeah, so these are present modified sebaceous glands ane anukondi, okay. So then monotremes lack nipples and look like modified స్వెట్ గ్లాండ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఆ బుక్లో ఏమి ఇచ్చిందంటే మోనోట్రీమ్స్ లో మటుకు వాటికి నిప్పుల్స్ లేకపోవడం వల్ల సో దే లుక్ లైక్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ అని ఇచ్చారు. ఎనీవే, సో yeah, there are two kinds of nipples. All mammary glands separately open on nipples, just like human being and apes. They are true nipples. And false nipple are all glands open, అంటే లోపల మమరీ గ్లాండ్స్ లోపల వెరీ వెరీ స్మాలర్ గ్లాండ్స్, ఎనీ స్మాలర్ గ్లాండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో దే ఆర్ ఆల్ ఓపెన్ ఇన్ టు ఎ స్టోరేజ్ కాల్డ్ సిస్టర్న్. ఆ సిస్టర్న్ నుంచి ఒకటే ఒక డక్ట్ వచ్చి బయటకు ఓపెన్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ఫాల్స్ నిప్పుల్ అనేది. సో అంగ్యులేట్స్ లో ఉంటుంది, లైక్ క్యాటిల్. సో దెన్ ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్. యా, సో ఇప్పటి వరకు మనము ఎపిడర్మల్ గ్లాండ్స్ గురించి చూసినాం. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్. మనకు స్కేల్స్ అనగానే ఏం గుర్తుకొస్తుంది అంటే ఫిష్ లో ఉండే స్కేల్స్ గుర్తుకొస్తాయి. దే ఆర్ నాట్ ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్, దే ఆర్ డెర్మల్ స్కేల్స్. అంటే మనకు ఇందాక మన స్ట్రక్చర్ అర్థమైతే డెర్మల్ ఎపిడర్మల్ తేడా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇది ఎపిడర్మిస్ అనుకుందాం, ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇది డెర్మిస్ అంటాం. సో ఈ ఎపిడర్మిస్ లో మనకి 2 లేయర్స్ ఉంటాయి. రైట్, ఇది మాల్ఫీజియన్ లేయరు అండ్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ స్ట్రేటమ్ కార్నియం. ఓకే, ఇది మొత్తము ఎపిడర్మిస్. దీనిలో ఫస్ట్ లేయరు, సెకండ్ లేయరు, స్ట్రేటమ్ కార్నియం, స్ట్రేటమ్ జెర్మినివేటమ్ అని అంటాం. దీన్నే మాల్ఫీజియన్ లేయర్ అంటాం. సో ఇదంతా ఏంటిది, ఇది డెర్మిస్. సో ఇవి 2 కలిస్తేనే స్కిన్ ఆర్ ఇంటెగ్యుమెంట్. ఇది ఐడియా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తున్నాను, ఎపిడెర్మల్ స్కేల్స్ అంటే ఈ ఈ ఏరియా నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే స్కేల్స్, ఓకే. సో ఫిషెస్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే స్కేల్స్
ఈ ఏరియా నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అది మనకు ఐడియా ఉండాలి. సో ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్ అని అంటే ఓహో ఈ ఏరియా నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి, అప్పర్ లేయర్ నుంచి అనేది మనకు ఐడియా ఉండాలి. రైట్. సో ఇందాక చెప్పిన గ్లాండ్స్ అన్నీ కూడా ఎపిడర్మలే. ఓకే. సో ఆల్ ద హార్నీ స్ట్రక్చర్స్ డెవలప్ బై ది అక్యుములేషన్ ఆఫ్ ఎ స్క్లీరోప్రోటీన్ కాల్డ్ కెరాటిన్. ఓకేనా. సో ఎపిడర్మిస్ పైన మాల్ఫీజియన్ లేయర్ లో ఉండేటువంటి సెల్స్ అనేటువంటి గ్రాడ్యువల్ గా ఏమవుతాయి అంటే దానిలో స్క్లీరోప్రోటీన్ పోగలుగుతుంది అనమాట, జమ అవుతుంది, అక్యుములేట్ అవుతుంది. అక్యుములేట్ అయ్యి అవి కొత్త సెల్స్ ఫామ్ అయిన కొద్దీ పైకి వచ్చి కంప్లీట్ గా కెరాటిన్ నిండగానే అవి డెడ్ అయిపోతాయి. ఓకే, దే బికమ్ డెడ్. సో దట్ ఈస్ స్ట్రేటమ్ కార్నియం అంటాం. సో అలాంటి సెల్స్ ని కెరాటినైజ్డ్ సెల్స్ ఆర్ డెడ్ సెల్స్ అని పిలవచ్చు. ఓకే, అండ్ సచ్ సెల్స్ ఆర్ కాల్డ్ కెరాటినైజ్డ్ ఆర్ కార్నిఫైడ్. ఓకే, కెరాటినైజ్డ్ ఆర్ కార్నిఫైడ్ అని పిలవచ్చు. ఓకే, సో ది బికమ్ డెడ్ సెల్స్. ఇక అవి పైకి రాగానే అవి చనిపోతాయి. ఓకే, దే బికమ్ నాన్ లివింగ్ బికాస్ మొత్తం కెరాటిన్ ఫిల్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ ద నాన్ లివింగ్ సబ్స్టెన్స్. దీస్ సెల్స్ ఫార్మ్ different exoskeletal structures like చూడండి, ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్, ఎపిడర్మల్ beaks of birds, epidermal horns of mammals, claws of lizards and birds, nails of mammals, hoofs of artiodactyls and perissodactyls. Okay, so feathers of birds, hairs of mammals. మనకు అసలు మొత్తం ఈ టాపిక్ లో ఉన్నదంతా మన క్వశ్చన్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఏంటి ఈ పాయింట్ ఒకటి మనం గుర్తుంచుకోవాలి, ఏంటంటే ఈ స్కేల్స్ లో రెండు రకాలు ఉంటాయి, అది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. ఏంది? డెర్మల్ స్కేల్స్. ఫిషెస్ యొక్క స్కేల్స్ ఎపిడర్మల్ కాదు. రెప్టైల్స్, బర్డ్స్ లో ఉండే స్కేల్స్ మాత్రమే ఎపిడర్మల్ ఆరిజిన్. అదొకటి క్లియర్గా గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఇక మిగతా బీక్స్, హార్న్స్, క్లాస్, నెయిల్స్, హూఫ్స్, ఫెదర్స్, హెయిర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎపిడర్మల్ ఆరిజినే. ఓకే, సో క్వశ్చన్ కూడా అక్కడి నుంచి అడుగుతాడు. రైట్. ఓకే, సో రెప్టైల్స్ లో ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్ ఉంటాయి, స్నేక్స్ లో ఎపిడర్మల్ షీల్డ్స్ ఉంటాయి, వాటినే ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. సో డార్సల్లో ఉండేటువంటి వాటిని మనము షీల్డ్స్ లేకపోతే స్కేల్స్, వాటినే మనం షీల్డ్స్ అని కూడా పిలుస్తాం డార్సల్లో. వెంట్రల్లో ఉండేటువంటి ప్లేట్స్ ని స్కూట్స్ అంటాం. దే ఆర్ ఆల్సో ఎపిడర్మల్ ఇన్ ఆరిజిన్. సో ఈ స్కూట్స్ అనేటువంటివి దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది లోకోమోషన్ ఆఫ్ ది స్నేక్స్. ఇన్ స్నేక్స్ అండ్ సమ్ lizards, stratum corneum periodically shed completely, ఒకటేసారి as a single structure. కుబుస నిర్మోచనము లేదా ఏమంటారు, విసర్జనము అంటాం. మీరు పల్లెటూరు వాళ్ళు అయితే మీకు ఐడియా ఉంటుంది. సో మనకు పాముల్లో, ముఖ్యంగా పాముల్లో కుబుస విసర్జనం అనేది కుబుసం విడిచింది అని అంటాం. ఓకే, సో అదేంటి అంటే యాక్చువల్గా స్ట్రేటమ్ కార్నియం. ఓకే, సో అది దాదాపు ఒక నెల రోజులు కావచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ ది స్నేక్. ఒక పీరియాడికల్లీ షెడ్ అంటే ఊడిపోతుంది అనమాట కంప్లీట్లీ యాజ్ ఎ సింగిల్ స్ట్రక్చర్. చిన్న చిన్నగా ఇట్లా ఆ, చిన్న చిన్న పార్ట్స్ లాగా కాకుండా మొత్తం పాము ఎలా ఉందో పాము షేప్ లో అది బయటకు వచ్చేస్తుంది. దాన్ని కుబుసం అంటాం, మీకు బహుశా తెలిసే ఉంటుంది. ఓకే, అదేంటిది యాక్చువల్గా అంటే దట్ ఈస్ స్ట్రేటమ్ కార్నియం, అది గుర్తుంచుకోండి. అండ్ దెన్ దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో మౌల్టింగ్ అంటాం. సో కుబుస విసర్జన అంటాం తెలుగులో. సో క్రొకడీలియన్స్ అండ్ టర్టిల్స్ లో రెక్టాంగులర్
ఓకే, సో దీర్ఘ చతురస్రాకారంలో ఉండేటువంటి స్కూట్స్ అనే ఫలకాలు ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ డబుల్. యా, సో మీకు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే టర్టిల్స్ కూడా స్మాల్ బీక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బట్ అంటే మౌత్ అనమాట. ఆ స్నౌట్లు ఓపెన్ చేస్తే దాని మౌత్ డజంట్ కంటైన్ ఎనీ టీత్. సో ఎనీవే, ఆ ఆ స్నౌట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ హార్నీ బీక్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎపిడర్మల్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, అండ్ రాటిల్ స్నేక్స్ అని నేను మొన్న మీకు డయాగ్రామ్ కూడా చూపించాను. దాని తోక ఇట్లా కొట్టుతుంది నేలను. అది ఎలా ఉంటుందంటే, రాటిల్ అనేది ఆ స్నేక్ యొక్క తోక ఎండింగ్ లో ఇట్లా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ రాటిల్ ఆఫ్ రాటిల్ స్నేక్. స్నేక్ ఇలా ఉంటే దీన్ని హెడ్ కనుక ఇలా ఉంది అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ రాటిల్ అనమాట. ఇదంతా వేరే ఇట్లా ఇట్లా ఉంటే, ఇది మాత్రం సో ఇట్లా పెద్ద ప్లేట్స్ తో ఉంటది. ఇది ఇట్లా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటది. స్నేక్ మూవ్ అయ్యేట ఏదన్నా అటాక్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి సెల్ ఫోన్ వైబ్రేట్ అయితే ఎట్లయితే సేమ్ అట్లా వైబ్రేట్ అవుతుంది రాటిల్. ఓకే, సో అది కూడా ఎపిడర్మల్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎపిడర్మల్ ఆరిజిన్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాడు. సో ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ మాడిఫైడ్ స్ట్రేటమ్ కార్నియం, అంటే అవుటర్ మోస్ట్ డెడ్ లేయర్ అనమాట. ఓకే, దెన్ బర్డ్స్ లో స్మాల్ ఎపిడర్మల్ స్కేల్స్ ఆన్ లెగ్స్ అండ్ బేస్ ఆఫ్ బీక్ అక్కడ ఉంటాయి. అండ్ ర్యాంఫోథీకా ఈజ్ ఆల్సో మాడిఫికేషన్ ఆఫ్ స్ట్రేటమ్ కార్నియం. ర్యాంఫోథీకా అంటే బర్డ్ బీక్. ఓకే, అండ్ స్కేలీ యాంటీటర్ లోని స్కేల్స్ కూడా ఎపిడర్మల్ స్కేల్సే ఆర్ స్ట్రేటమ్ కార్నియమే. ఆర్మడిల్లో, ఓకే, సోలో లార్జ్ స్కేల్స్. ఆర్మడిల్లో ఈజ్ ఆల్సో ఎ కైండ్ ఆఫ్ స్కేలీ యాంటీటర్ లాంటిది, కానీ చిన్నగా ఉంటుంది. ఓకే, సో లార్జ్ స్కేల్స్ దే ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ టు ఫార్మ్ ప్లేట్స్. ఇట్లా హెక్సాగోనల్ కొన్ని అడ్డంగా విస్తరించిన బ్యాండ్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఆర్మడిల్లోలో. అవన్నీ కూడా స్ట్రేటమ్ కార్నియం రూపాంతరాలే. సో ఇందులో నుంచి ఏదైనా అడిగి ఇది దేని రూపాంతరము, విచ్ మాడిఫికేషన్ అంటే, సో స్ట్రేటమ్ కార్నియం యొక్క మాడిఫికేషన్ విచ్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్. అండ్ దెన్ ఇప్పటిదాకా మనం ఎపిడర్మస్ మాడిఫికేషన్ చూసినాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నాం, డెర్మల్ స్కేల్స్ అండ్ స్కూట్స్. ఇందాక నేను వేసిన డయాగ్రామ్ ఉంది కదా, సో దిస్ ఈస్ ఇప్పటి వరకు ఇది ఎపిడర్మిస్. ఓకే, మనం ఇప్పటి వరకు దీని మాడిఫికేషన్ చూసాం. సో దిస్ ఈస్ డెర్మిస్. సో దీని నుంచి కొన్ని ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆ ఫామ్ అయిన వాటి గురించి మనం ఒకసారి చూద్దాం. యా, bony structures develop within the dermis and are generally mesodermal in origin, ముఖ్యంగా ఆస్ట్రోకోడర్మ్స్ అండ్ ప్లాకోడర్మ్. ప్లాకోడర్మీ అండ్ ఆస్ట్రోకోడర్మ్స్ లో స్కిన్ పైన బోనీ ప్లేట్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది డెర్మిస్. ఓకే, విచ్ ఆర్ థిక్ బోనీ ప్లేట్స్. సో అప్పటి నుంచి నేను చెప్పేది ఇది, ఫిషెస్ లోని స్కేల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ది డెర్మల్ స్కేల్స్. అంత చర్మ పొలుసులు అంటారు. తెలుగులో డెర్మిస్ అంటే అంత చర్మము. ఓకే, సో ఎపిడెర్మిస్ అంటే బహిశ్చర్మము, డెర్మిస్ అంటే అంత చర్మము. రైట్, సో dermal scales of fishes formed from dermis. Dermal scales and scutes of tetrapods.
మనకు ఏపోడా అండ్ కొన్ని ట్రాపికల్ టోడ్స్ లో చాలా స్మాలర్ అంటే ఫిషెస్ లాగా ఉండవు అవి. టెట్రాపోడ్స్ అనకుండా సమ్ amphibians వాళ్ళ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, సో ఆస్టియోడర్మ్స్ అని చాలా చిన్నగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఏపోడా చెప్పినప్పుడు మీకు ఏం చెప్పానంటే ఐస్ ఆర్ కవర్డ్ బై స్మాలర్ స్కేల్స్, డెర్మల్ స్కేల్స్ అని చెప్పాను. చాలా చిన్న స్కేల్స్ ఉంటాయి, అవి మనం నేకెడ్ ఐతో చూడలేము. ఓకే, అంత చిన్నగా ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని ఆస్టియోడర్మ్స్ అంటాం. సో అలాగే ట్రాపికల్ టోడ్స్ యొక్క డార్సల్ రీజన్, అంటే మన ఏరియాలో ఉండే టోడ్స్ యొక్క డార్సల్ రీజన్ కూడా చాలా చాలా స్మాలర్ స్కేల్స్ ఉంటాయి. సో అవి చాలా 1 to 2 మిల్లీమీటర్ సైజ్ ఉంటాయి, వాటిని ఆస్టియోడర్మ్స్ అంటాం. సో అవి కూడా డెర్మిస్ నుంచే ఫామ్ అయినవి. అండ్ క్రొకడైల్స్ అండ్ అలిగేటర్స్ హ్యావ్ మెనీ ఓవల్ బోనీ ప్లేట్స్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ డెమ్స్ ఆఫ్ నెక్ అండ్ బ్యాక్. క్రొకడైల్స్, అలిగేటర్స్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి క్రొకడైల్స్ హ్యావ్ మెనీ ఓవల్ బోనీ ప్లేట్స్. బోనీ స్కూట్స్ కాదు, స్కూట్స్ ఎపిడర్మల్. సో బోనీ ప్లేట్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో ఎంబెడెడ్ ఇన్ డెర్మిస్ ఆఫ్ నెక్, మెడ మరియు వీపు పైన ఉండేటివి, అవి డెర్మల్ ఆరిజిన్. టర్టిల్స్ లో మనకు 2 ప్లేట్స్ ఉంటాయి, ఒకటి డార్సల్ క్యారాపేజ్, వెంట్రల్ ప్లాస్టర్. ఇవి 2 కూడా డెర్మిస్ నుంచి ఫామ్ అయినవే. రైట్. సో దెన్ ఆర్మడిల్లోస్, వేల్స్ లో బోనీ ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవన్నీ సో ఏమంటాం డెర్మల్ ప్లేట్ మాడిఫికేషన్స్. అండ్ మనకు ఫిషెస్ లో ఇది ఇది ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి. ఇప్పుడు మనకి ఇలా ఫిన్ ఉంటుంది, ఫిన్ కి సపోర్ట్ చేసేటువంటి రేస్ ని ఫిన్ రేస్ అని మనం పిలుస్తాం. దీస్ ఆర్ డెర్మల్ ఆరిజిన్. ఫిన్ రేస్ అనేటువంటివి డెర్మిస్ నుంచి ఫామ్ అయినవి, అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి మనం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది డెర్మల్ modifications. అండ్ దెన్ డిజిటల్ కార్నిఫికేషన్స్. కార్నిఫికేషన్ అంటే ఇక అది ఎపిడర్మల్ పార్టే గుర్తుంచుకోవాలి. డిజిటల్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే కంప్యూటర్ కాదు, డిజిట్ అంటే వేలు, ఫింగర్. ఓకే, సో ఫింగర్ రిలేటెడ్ ఎగ్జోస్కెలిటన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఫింగర్ రిలేటెడ్ ఎగ్జోస్కెలిటన్ మొత్తం కూడా స్ట్రేటమ్ కార్నియం నుంచి, టిప్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అంటే వేళ్ళకు చివరి భాగంలో ఉండేటువంటి స్ట్రేటమ్ కార్నియం మాడిఫై కావడం వల్ల సో ఏర్పడిన స్ట్రక్చర్స్ అనమాట. ఏంటి ముఖ్యంగా నఖము, గోరు, తర్వాత గిట్ల. యా, సో చూడండి, క్లాస్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ బై ఎ హార్డ్ పాయింటెడ్ నారో అండ్ కర్వ్డ్ హార్ని సో డార్సల్ ప్లేట్. అంటే డార్సల్ భాగాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం అంటే అంగ్యూస్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ లెస్ హార్డ్ వెంట్రల్ ప్లేట్ కాల్డ్ సబంగ్యూస్. ఇచ్చారు డయాగ్రామ్. సో పాయింటెడ్ అంగ్యూస్. ఓకే, ఇక పైన లేయర్. సో లోపల వైపు అంటే ఉండేది సబంగ్యువల్ ఏరియా, అంగ్యూస్, సబంగ్యూస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ క్లా, ఇట్ ఈస్ మాడిఫైడ్ స్ట్రేటమ్ కార్నియం. దెన్ నెయిల్స్. సో నెయిల్స్ అనేటువంటివి కూడా పాయింటీ టిప్ ఉండదు, కానీ దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ది క్లాస్. ఓకే, దే ఆర్ మాడిఫైడ్ క్లాస్, దే ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ మమ్మీల్స్. సో మన
నెయిల్స్ అనేటువంటి మిగతా వాటికి కొంచెం తేడా ఉంటుంది. ఓకే, సో మనవి మోస్ట్లీ దీస్ ఆర్ ది యూనో mammalian, what we call the nails. So flat nail plate are unused అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దాని కింద వాస్కులర్ ప్యాడ్ ఆన్ టిప్ ఆఫ్ డిజిట్. ఓకే, ఒక ప్యాడ్ లాగా అది కూడా ఉంటుంది. మిగతా వాటిలో అట్లా ఉండదు, మనకు మాత్రమే అట్లా ఉంటుంది వాస్కులర్ ప్యాడ్ అనేది. సో అంగ్యూస్ ఈజ్ బ్రాడ్ ఇన్ నెయిల్స్ అండ్ ఫ్లాట్. బ్రాడ్ గా ఉంటుంది, ఫ్లాట్ గా ఉంటుంది. టిప్ ఆఫ్ డిజిట్ ఈజ్ సెన్సిటివ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యాడ్, ఓవర్ విచ్ ద ఎపిడర్మిస్ ఇన్వాజినేట్స్ టు ఫార్మ్ నెయిల్ గ్రూవ్ కంటైనింగ్ ద నెయిల్ రూట్. ఓకే, సో దాని యొక్క బేస్ దగ్గర సో నెయిల్ రూట్ అనేది ఉంటుంది ఈ ప్యాడ్ యొక్క బేస్ దగ్గర. ఓకే, సో ఎనీవే దట్ ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రేటమ్ కార్నియం స్ట్రక్చర్. హూఫ్స్ అంటే గిడ్డ అని అంటాం. సో ప్రెసెంట్ ఇన్ అంగ్యులేట్స్, సో గిట్టలు గల జంతువులు అన్ని. ఓకే, సో మోస్ట్లీ దే ఆర్ హెర్బివోరస్ రూమినెంట్స్ మోస్ట్లీ. సో హూఫ్స్ అనేటువంటి ఎక్కడ ఉంటాయి? మామూలుగా క్యాటిల్స్ లో ఉంటాయి, జిరాఫీ, లైక్ ఈవెన్ మోస్ట్లీ రూమినెంట్ యానిమల్స్ హూఫ్స్ అనేటువంటి గుర్రం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యూ ఆర్ వి షేప్డ్. So this is subaqueous, terminal phalanx, infold, nail groove, and nail grooving. Okay. సో ఇక్కడ బ్లంట్ టెర్మినల్ phalanx అంటే లాస్ట్ బోన్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ సబాంగ్యూస్, దిస్ ఇస్ అంగ్యూస్. ఓకే, ఒకటి అడిషనల్ క్యూనియస్ అనే స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటుంది. బ్లంట్ అంగ్యూస్ ఆర్ హూఫ్ ఆన్ టిప్ ఆఫ్ డిజిట్. ఓకే, సో ఎనీవే ఇది మనకి ఏమంటారు ది హూఫ్. వి షేప్డ్ ఉంటుంది జనరల్ గా. సబాంగ్యూస్ ఈజ్ ఆల్సో యూ షేప్డ్. ఇట్ ఈస్ మన గోరుకి నఖము లేదా యూనో క్లా కి హూఫ్ కి తేడా ఏంటంటే దీని మందం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. హైలీ కెరాటినైడ్ స్ట్రక్చర్, హైలీ కార్నిఫైడ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హార్న్స్, సెపరేట్ టాపిక్ ఇది. సో ఏంది? సో ఫౌండ్ ఇన్ హూఫ్డ్ యానిమల్స్. దాదాపు ఇప్పుడు పైన చెప్పుకున్నటువంటి గింటలు ఉన్న యానిమల్స్ అన్నిట్లో మనకి హార్న్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. చూడండి, క్యాటిల్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్లో హార్న్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. దే ఆర్ జనరలీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ట్రూ హార్న్స్. ఓకే, వాటిని మనం విఎస్ సెక్షన్ లో చూస్తే సో ఎపిడర్మిస్ నుంచి ఇట్లా ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఫ్రంటల్ బోన్ కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి జనరల్ గా అవి. దీనిలో ఒకటే ఒక సెంట్రల్ క్యావిటీ ఉంటుంది, దాని పైన సో ది కవరింగ్ యునో హార్నీ ఎపిడర్మల్ కవరింగ్. ఓకే, సో ఇది జనరల్ గా మన క్యాటిల్లో ఉండే బోన్. సో జిరాఫీల్లో చాలా షార్ట్ గా ఉంటాయి. ఏది స్కిన్, వాటి మీద స్కిన్ కూడా ఉంటుంది. హార్న్ పైన స్కిన్ అది స్కిన్ నుండి చాలా స్మాల్ బ్రిజిల్స్ కూడా ఉంటాయి జిరాఫీ యొక్క కొమ్ముల పైన. మన జిరాఫీ కొమ్ములు పెద్దగా కనబడవు, ఏర్పడవు బిగ్ సైజ్ వల్ల. సో దెన్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రాంగ్ హార్న్డ్ యాంటీలోప్. సో ఇట్లా బ్రాంచ్డ్ గా ఉంటాయి. ఓకే, కానీ సైజు వీటంత కాదు. ఓకే, మస్క్ డీర్ సైజ్ అంత కాకపోయినా సో బ్రాంచ్డ్ ప్రాంగ్ హార్న్డ్ యాంటీలోప్ అని అంటే ఇది ఒక రకమైన జింక. ఓకే, సో కంప్లీట్ హార్న్ ఈ షేప్ లో ఉంటుంది. సో ప్రాంగ్స్ అంటే కొమ్మలు అనమాట. ఓకే, సో దీనిలో ఒక ఫ్రంటల్ బోన్ అనేది ఇట్లా చుచ్చుకొస్తుంది. దాని పైన సో స్మాల్ క్యావిటీ. ఓకే, సో
దెన్ దానిపైన మనకు ఎపిడర్మల్ కవరింగ్ అనేది హార్ని, ఓకే, కొమ్ము స్వభావ అంటాం, హార్ని కవరింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దీన్ని మనం సెక్షన్ కట్ చేసి చూస్తే మనకు సమ్వాట్ జిరాఫీలో మనకు ఇందాక చెప్పినటువంటి హెయిర్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది స్కిన్, అంటే ఆ కొమ్ము పైన స్కిన్ ఉంటుంది. స్కిన్కి స్మాల్ బ్రిజిల్స్ ఉంటాయి ఎందులో జిరాఫీలో. అండ్ దిస్ ఇస్ బ్లాక్ టైల్డ్ డీర్. ఓకే, మేల్లో మాత్రమే ఇట్లా ఉంటాయి ఇవి. సో వీటిని యాంట్లర్స్ అంటాం. దే లుక్ లైక్ దిస్. సో వాటి పైన ఉండేటువంటి స్కిన్ని మనం వెల్వెట్ అని జనరల్గా పిలుస్తాం. సో వెల్వెట్ ఆర్ స్కిన్ స్లాఫింగ్ ఆఫ్, అంటే అది దాదాపు అప్పుడప్పుడు రాలిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ రైనోసిరస్. రైనోసిరస్ అనేటువంటి దాని పైన ఇది కంప్లీట్లీ మనం ఏమంటామంటే కెరాటిన్, హెయిర్ అన్ని జాయిన్ అంటే ఫ్యూజ్ కావడం వల్ల ఇది ఫామ్ అయిందని జనరల్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఎనీవే, మనం నవ్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది హార్న్స్. సో హార్న్స్లో మనకు 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ట్రూ హార్న్స్ మనకు మేకలు, ఆవుల్లో ఉండేటువంటి హార్న్స్ అనేటువంటి ట్రూ హార్న్స్. ఎందుకంటే వాటి మధ్యలో ఒక హాలో క్యావిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో అండ్ దానిపైన హార్ని సబ్స్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ గోట్, షీప్ అండ్ క్యాటిల్. ఓకే, ఆవులు, మేకలు. సో ఇవి అరిగిపోతూ ఉంటాయి, అది పెరుగుతూ ఉంటుంది, పక్క పెరుగుతూ ఉంటుంది, చాలా స్లోగా పెరుగుతాయి, కానీ లైఫ్ లాంగ్ పెరిగే స్వభావం ఉంటుంది వీటికి. సో మేడ్ ఆఫ్ హాలో డెర్మల్ బోనీ కోర్. ఓకే, సో ఒక కోర్ ఉంటుంది, కవర్డ్ బై ఎపిడెర్మల్ హార్ని క్యాప్ ఉంటుంది. ఓకే, మధ్యలో ఒక హాలో క్యావిటీ అనేది ఉంటుంది. రైట్, సో దీస్ ఆర్ ది ట్రూ హార్న్స్. దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ గోట్, షీప్ అండ్ క్యాటిల్. అండ్ ఇందాక మనం చూసిన ప్రాంగ్ హార్న్స్. ఓకే, ఒక రకమైన ప్రాంగ్ హార్న్ డీర్లో ప్రాంగ్ హార్న్స్ ఉంటాయి, అంటే బ్రాంచ్డ్ హార్న్స్ అనమాట. ద హార్న్స్ ఆఫ్ ప్రాంగ్ హార్న్ యాంటీలోప్. ఓకే సార్, యాంటీలోప్ సెరికాప్రా ఆల్సో, అవి కూడా ట్రూ హార్న్స్ అనమాట. సో ఎ స్మాల్ సెంట్రల్ బోనీ కోర్ అరైజ్డ్ ఫ్రమ్ ఫ్రాంటల్ బోన్. ఫ్రాంటల్ బోన్ నుంచి డైరెక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ కవర్డ్ బై ఏ థిన్ హాలో హార్న్ ఎపిడర్మల్ హార్న్. ఈ బోన్ మీద చూడండి, దిస్ ఇస్ మనకి ఒక క్యాటిల్ యానిమల్ యొక్క బోన్, సారీ హార్న్. హార్న్కి కోరుగా లైట్గా మీకు కనబడుతుంది. డెర్మల్ బోనీ కోర్, ఈ బ్లాక్ దాని కింద లైట్గా కనబడేది ఒక బోనీ బేస్ అనమాట. దాని మీద హార్ని సబ్స్టెన్స్ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ట్రూ బోన్. అండ్ ఇక్కడ ప్రాంగ్ హార్న్ బోన్లో కూడా హార్న్, ప్రాంగ్ హార్న్డ్ యాంటీలోప్లో కూడా హార్న్ అనేది ఒక సెంట్రల్ బోనీ కోర్ ఉంటుంది. ఓకే, డైరెక్ట్లీ ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్రాంటల్ బోన్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో క్యావిటీ ఇన్ ద ఫ్రాంటల్ బోన్. ఓకే, కానీ ఈ ఈ బోనీ కోర్ పైన కొంత స్మాల్ వెరీ నేరో క్యావిటీ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దానిపైన మళ్ళీ హార్ని ఎపిడర్మల్ కవరింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ప్రాంగ్ హార్న్ యాంటీలోప్ యొక్క హార్న్ స్ట్రక్చర్. ఎనివే, థిన్ హాలో అండ్ హార్ని ఎపిడర్మల్ హార్న్ అనేది ఉంటుంది. బట్ హార్ని షీత్ ఆఫ్ ఎ ప్రాంగ్ హార్న్ బియర్స్ 1 to 3 బ్రాంచెస్ లేదా ప్రాంగ్స్. వాటిని ఆ బ్రాంచెస్ని ప్రాంగ్స్ అంటాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ షెడ్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో పై లేయర్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది, దానిపైన కొత్తది ఫామ్ అవుతూనే ఉంటుంది. థర్డ్ వాటిని యాంట్లర్స్ అంటాం. ఇందాక జింకలో చూసినాం మనం.
దే ఆర్ సో ప్రెసెంట్ ఇన్ డీర్స్. పర్టికులర్గా ఇవి మేల్స్లోనే ఉంటాయి యాంట్లర్స్ అనేటువంటి, ఎందుకంటే దే ఆర్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సెక్సువల్ అట్రాక్షన్ యూనో parts or organs that attracts the female deers during breeding season. సో రెయిన్ లో మాత్రం బోత్ మేల్ ఫీమేల్ రెండిట్లో కూడా యాంట్లర్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ యాన్యువల్ గ్రోత్స్, అంటే ప్రతి సంవత్సరం బ్రీడింగ్ సీజన్లో ఇవి పెరగడము మళ్ళీ రాలిపోవడం జరుగుతుంది. ఇవి నిజమైన హార్న్స్ కాదు. ఇది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ సాలిడ్ అవుట్ గ్రోత్ ఆఫ్ డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. అది డెన్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ అనేది బయటకి ఓవర్ గ్రోత్ కావడం వల్ల ఫామ్ అయినటువంటి స్ట్రక్చర్స్ యాంట్లర్స్. దే ఆర్ నాట్ సో డెర్మల్ ఆర్ ఎపిడర్మల్. సో అవి బేసల్లీ అటాచ్డ్ టు ఫ్రంటల్ బోన్స్. కాల్షియం సాల్ట్స్ డిపాజిటెడ్ అండ్ మేక్ ఇట్ హార్డ్. వాటి పైన ఈ కనెక్టివ్ టిష్యూ పైన కాల్షియం సాల్ట్స్ అనేటువంటివి డిపాజిట్ అవుతాయి. డ్యూరింగ్ గ్రోత్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ విత్ టిపికల్ హెయిరీ ఆర్ వాస్కులర్ స్కిన్. ఓకే, అవి పెరుగుతూ ఉంటే వాటిపైన ఒక వాస్కులర్ స్కిన్ ఆర్ వెల్వెట్ అనేది కవర్ చేయబడుతుంది. ఓకే, సో పూర్తి పెరిగిన తర్వాత ద వెల్వెట్ వేర్స్ ఆఫ్, అంటే అది ఊడిపోతుంది ఎండింగ్లో. బ్రీడింగ్ సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ స్కిన్, ఆ కొమ్ము పైన ఉండేటువంటి స్కిన్ అనేది ఊడిపోతుంది టు ఎక్స్పోజ్ నేక్డ్ యాంట్లర్. సో ఆఫ్టర్ బ్రీడింగ్ సీజన్ ఈజ్ ఓవర్, ది యాంట్లర్స్ ఆర్ ఆల్సో షెడ్ అండ్ న్యూ విల్ ఫార్మ్ ఫాలోయింగ్ ఇయర్. ఓకే, బ్రీడింగ్ సీజన్ అయిపోయినాక ఈ మగ జింకల యొక్క యాంట్లర్స్ అన్ని అవి రాలిపోతాయి. మళ్ళా బ్రీడింగ్ సీజన్ స్టార్టింగ్ ముందు ఇలా కొత్తవి ఫామ్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ జిరాఫీ హార్న్స్ చూడండి. సో జిరాఫీ హార్న్స్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, స్టంటెడ్, బ్రాంచ్ ఉండదు. పర్మనెంట్ యాంట్లర్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బోత్ సెక్సెస్. ఇది పర్మనెంట్, పుట్టినప్పటి నుంచి అవి అంటే కొంచెం పెరిగినప్పటి నుంచి అవి లైఫ్ లాంగ్ ఉంటాయి, పొట్టిగా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ షార్ట్ బోనీ డెర్మల్ కోర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్రొజెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రంటల్ బోన్ అండ్ రిమైన్స్ కవర్డ్ విత్ సింపుల్ అన్మాడిఫైడ్ స్కిన్. దానిపైన స్కిన్ అనేది ఉంటుంది, ఇందాక చూసినాం, ఆర్ వెల్వెట్. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ నెవర్ షెడ్. ఈ స్కిన్ విత్ బ్రిజిల్స్, స్మాల్ హెయిర్ అందాం. ఓకే, అండ్ దెన్ యా, హెయిర్ తో ఫామ్ అయినటువంటి హార్న్స్, ఇది చాలా సార్లు అంటే జనరల్ స్టడీ క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ రైనోస్ ఆఫ్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. ఓకే, హెయిర్ అంటే వెంట్రుకలతో ఏర్పడినటువంటి కొమ్ము అన్నమాట. ఇండియన్ రైనోసిరస్ లో ఒకటే ఒక కొమ్ము ఉంటుంది. ఆఫ్రికన్ రైనోస్ లో రెండు ఉంటాయట. ఐ నెవర్ సా ఇట్, బట్ బుక్ లో అట్లుంది మేబీ. సో ఆఫ్రికన్ రైనోస్ లో రెండు హార్న్స్ ఉంటాయి, ఇండియన్ రైనోస్ లో ఒకటే హార్న్ ఉంటుంది. ఒంటి కొమ్ము ఖడ్గ మృగం అని అందుకే అంటారేమో, బహుశా స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేస్తారు తెలుగులో. ఎనీవే, సో దే ఆర్ ఎంటైర్లీ మేడ్ ఆఫ్ థిక్ హెయిరీ కెరాటినైజ్డ్ ఎపిడర్మల్ ఫైబర్స్ ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, హెయిరీ కెరాటినైజ్డ్ ఎపిడర్మల్ ఫైబర్స్ ఫ్యూజ్ కావడం వల్ల ఈ యొక్క రైనోస్ యొక్క హార్న్స్ అనేటువంటివి అవి ఏర్పడ్డాయి. అది ఒక్క పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి రైనోస్ సంబంధించి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ ఫెదర్స్. వి డిస్కస్డ్ ఇట్ ఎర్లియర్ ఇన్ ద బర్డ్స్, బట్ అవి స్ట్రేటమ్ కార్నియం ఆఫ్ ఎపిడర్మిస్, ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ఒక పాయింట్ అంతే. సో రకాలు అవన్నీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. హెయిర్స్, వాట్ ఆర్ హెయిర్స్ యాక్చువల్లీ? సో హెయిర్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటెగ్మెంటే.
Okay. So presence of hair is mammalian important feature. They are epidermal in origin. బాడీలో ఉన్న మొత్తం ఆల్ హెయిర్స్ ని కలిపి మనము పీలేజ్ అని అంటాం, గుర్తుంచుకోండి. అదే ఫెదర్స్ అయితే ప్లూమేజ్ అంటాం. ఓకే, ఫెదర్స్ మొత్తాన్ని ప్లూమేజ్ అంటాం, బాడీ హెయిర్ మొత్తాన్ని పీలేజ్ అంటాం. అదొక పాయింట్. దే ఆరిజినేట్ ఇన్ ద హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఆఫ్ జెర్మినేటివ్ లేయర్ ఆఫ్ ది ఎపిడెర్మిస్. ఎపిడెర్మిస్ యొక్క రెండవ లేయర్ మల్ఫీజియల్ లేయర్ అని కూడా అంటాం. ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. లేయర్ ఆఫ్ ఎపిడెర్మిస్. సో అందులో హెయిర్ ఫాలికల్స్ అనేటువంటి, సో ఇది ఎపిడెర్మిస్ అనుకుంటే ఇట్లా హెయిర్ ఫాలికల్ ఇట్లా ఉంటుంది, అంటే గుంట. ఓకే, సో a dermal or hair papilla having blood vessels and nerves nourishes the hair papilla. ఇట్లా ఉంటుంది. హెయిర్ ఇట్లా జనరేట్ అవుతుంది. ఇదంతా యాక్చువల్గా అంతా ఎపిడర్మిస్ పార్ట్, ఇదంతా డెర్మిస్. ఓకే, సో ఆరిజినేట్ from the hair follicles of germinative or marphageal layer of epidermis. A dermal or hair papilla having blood vessels and nerves nourishes the swollen part of the hair is called root or bulb. దానికి ఈ హెయిర్ ప్యాపిల్లా అనేటువంటి విత్ నరిష్ చేస్తుంది. సో మెయిన్ హెయిర్ పార్ట్ పైకి వచ్చేదాన్ని షాఫ్ట్ అంటాం. అంటే హెయిర్ ఫాలికల్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇందాక ఇట్లా హెయిర్ ఫాలికల్ వేసాను, సో ఇందులో నుంచి ఇట్లా బయటకి ఏదైతే వస్తుందో ఇదంతా మనం షాఫ్ట్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, ఇదంతా షాఫ్ట్. ఓకే, ద షాఫ్ట్ సెల్స్ యాక్చువల్గా హెయిర్ ఫాలికల్ ఇట్లా ఉండే ఇటువంటి షాఫ్ట్ సెల్స్ అనేటువంటివి విల్ బి కెరాటినైజ్డ్, హార్డెండ్ అండ్ విల్ డై. ఓకే, సో హెయిర్ ఈజ్ ఎ డెడ్ స్ట్రక్చర్. ఈజ్ హెయిర్ ఈజ్ ఎ లివింగ్ పార్ట్ అంటే, సో నో ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఎ కెరాటినైజ్డ్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, దానిలో ఉండేటువంటి సెల్స్ అన్ని కూడా డెడ్ అవుతాయి, డెడ్ అయ్యే ఉంటాయి ఆల్రెడీ. సో హెయిర్ ఈజ్ ఎ డెడ్ పార్ట్. ఓకే, షాఫ్ట్ లో అవుటర్ కిటికీలు ఉంటుంది. హెయిర్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మైక్రోస్కోప్ లో అవుటర్ క్యూటికల్, మిడిల్ కార్టెక్స్ అండ్ ఇన్నర్ మెడుల్లా అనే 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. హెయిర్ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ మీరు క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదంతా డెర్మిస్. ఓకే, డెర్మిస్ లోకి చొచ్చుకొని వచ్చింది, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈజ్ ఎపిడర్మలే. ఎందుకంటే ఈ సింగిల్ సెల్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో మాల్ఫీజియన్ లేయర్, ఆ మాల్ఫీజియన్ లేయర్ నుంచి ఈ యొక్క హెయిర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అనే స్టేటమ్. సో మాల్ఫీజియన్ లేయర్. ఓకే, హియర్ ఈ పార్ట్ ఈస్ హెయిర్ ప్యాపిల్లా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సప్లైడ్ విత్ బ్లడ్ వెజల్స్. సో దిస్ ఈస్ Malphigian layer of epidermis. This is stratum corneum. This is stratum cavernosum.
ఆర్ మాల్ఫీజియన్ లేయర్. మాల్ఫీజియన్ లేయర్ యొక్క ఇక్కడ ఉండేటువంటి హెయిర్ ప్యాపిల్లా నుంచి హెయిర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ గుంట ఏదైతే ఉందో ఈ గుంట మొత్తం ఈ ఖాళీ అంటే చూస్తాను, ఇగో ఈ గుంట ఇది ఈ ఖాళీ భాగం అంతా దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము యాక్చువల్గా అంటే హెయిర్ ఫాలికిల్ అంటాం. హెయిర్ ఫాలికిల్ అంటాం ఆ గుంటను. ఇగో ఇది షాఫ్ట్ అన్నమాట. ఇదంతా షాఫ్ట్ అంటే మెయిన్ హెయిర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని షాఫ్ట్ అని పిలుస్తాం. సో ఇది బల్బ్ ఉబ్బినటువంటి బేసల్ పార్ట్ని బల్బ్ అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎరెక్టార్ పిలై అనేటువంటి మజిల్స్ ఎప్పుడన్నా ఎగ్జైట్ అయినప్పుడు ఇది కంప్రెస్ కావడం వల్ల హెయిర్ అప్పటి వరకు ఇట్లా కొంచెం డల్గా ఉన్నది స్ట్రైట్ అవుతుంది. దాన్నే మనం గూస్ బంపింగ్ అని అంటాం. ఓకే, సో రోమాలు నిక్కబడుచుకోవడం, రైట్. సో దట్ ఈస్ ఇంకా హెయిర్ సంబంధించి సరే కార్పొరేషన్ నాకు హెయిర్ ప్యాపిల్లా, హెయిర్ ఫాలికిల్ చెప్పిన. సో సెబేషియస్ గ్లాండ్స్, స్వెట్ గ్లాండ్, ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ది modifications of integument. సో దీంతో మనకి థర్డ్ డేట్ అయిపోయింది. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్.